Hi friends, welcome to Satya Creations. Welcome to Freehand Fabric Painting. ఈ వీడియోలో వైట్ కాటన్ శారీ మీద పెయింట్ చేస్తున్నామండి. యాజ్ యూజువల్గా ఫ్రేమ్కి ఫిట్ చేసేసాను శారీని. తర్వాత దానికి వాటర్ అప్లై చేశాను అనమాట. డిజైన్ వేసుకోలేదు కదా, ఫ్రీ హ్యాండ్ కదండి. నేను ఒక ఫ్లవర్ మోడల్ అనుకున్నాను, దాన్ని బట్టి వాటర్ అప్లై చేసుకుని 5 పెటల్స్ ఉన్న ఫ్లవర్ వేద్దామని స్టార్ట్ చేశాను. దాని తగ్గట్టు 5 పెటల్స్ వచ్చేలాగా వాటర్ అప్లై చేసుకుని దాని మీద రెడ్ ఇచ్చేసి సెంటర్లోంచి చెప్పాను కదండి, సెంటర్లోంచి టువర్డ్స్ ఎడ్జెస్కి మనం డార్క్ కలర్ ఇవ్వాలి. దీనికి నేను ఏమేమి కలర్స్ యూస్ చేశానంటే రెడ్, వైట్ అండ్ గోల్డెన్ ఎల్లో మూడింటితోటి షేడింగ్ ఇచ్చానండి. అక్కడక్కడ చూడండి. ఇలాగే అన్ని ఫ్లవర్స్ కూడా వేసుకోవాలండి. కలర్స్ మార్చి వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే సింగిల్ కలర్స్ వేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. రెడ్ అండ్ వైట్, రెడ్ అండ్ ఎల్లో, ఇలాగా రకరకాల షేడ్స్ వేసుకోవచ్చు. ఈ ఫ్రీ హ్యాండ్లో అండి ఏదైనప్పుడు మనం పెయింట్ చేసే ముందర వాటర్ మట్టుకు అప్లై చేయడం మట్టుకు మర్చిపోకండి. తప్పకుండా వాటర్ అప్లై చేయండి. అప్పుడు మీకు చాలా డీసెంట్గా డెలికేట్గా కూడా వస్తాయి ఫ్లవర్స్ అండ్ లీవ్స్. ఇప్పుడు వాటర్ అప్లై చేసి లీవ్స్ కూడా వేసేసుకోవాలండి. మీకు ఎక్కడ లీవ్స్ వేసుకోవాలనుకుంటున్నారో అక్కడ ముందరే అనుకుని మీరు అక్కడ వాటర్ అప్లై చేసి లీవ్స్ వేసేసుకోండి.
లీవ్స్ వేయడం అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు బ్రౌన్ తో కానీ బ్లాక్తో కానీ చిన్నగా కొమ్మలు ఇచ్చుకుంటే బాగుంటుంది. అంటే డ్రైడ్ స్టెమ్స్లా ఉంటుందండి, అదొక అట్రాక్షన్. అంటే మొత్తానికి ఫిలప్ చేయాలి కదా డిజైన్ అంతా కూడాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ చిన్న బడ్ వస్తుందండి. ఇప్పుడు పెయింటింగ్లో ఉన్న వాటర్ని తొందరగా డ్రై చేయడానికండి మన హెయిర్ డ్రైయర్ ఉంటుంది కదా, అది యూస్ చేసి డ్రై చేశాక అప్పుడు మిగతాది కంటిన్యూ చేశాను పెయింటింగ్. ఇంకా డిజైన్ అయిపోవచ్చిందండి. మీరు ఇలాగా ఈ ప్రొసీజర్లో మీరు ఎంత పెద్ద కొమ్మ అయినా వేసుకోవచ్చు. శారీస్ మీద అట్రాక్టివ్గా వేసుకోవచ్చండి. ఫ్రాక్స్ మీద కానీ, కుర్తీస్ మీద కానీ, శారీస్ మీద కానీ, సోఫా కవర్స్ కానీ, దేని మీదైనా మీరు చక్కగా పెయింట్ చేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా పెయింట్ చేసుకోండి. మీరు ఈ డిజైన్స్ ట్రై చేసి తప్పకుండా కమెంట్ రూపంలో మీకు నచ్చిందో లేదో చెప్పండి.
మధ్యలో బట్ కింద వైట్ డాట్స్ పెట్టండి. వైట్ నీళ్ళ డాట్స్ ఎడ్జెస్ట్లో చిన్నగా కొమ్మలకి చిన్నగా పుప్పొడిలాగా చిన్నగా అప్లై చేసాను డాట్స్ అవి కూడాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కమెంట్ చేసి ఎలా ఉందో మటుకు చెప్పడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.